Ya, halo everyone. Good morning, Namo Buddhaya. Halo, halo everyone, Namo Buddhaya. Good morning. Yeah, welcome back to the Sunday School. It's good to see you again. Hello everyone, how are you today? Gimana kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Apakah hari ini adik-adik di rumah dalam keadaan sehat? Are you good? Are you fine? Oh, hai. Ada siapa ini? Wow, banyak ya. Good Miss, very good. Oke, fine Miss Endang. Halo. And then sehat. Ya, semoga adik-adik dalam keadaan sehat. Good. I'm very happy Miss. Wow, Robert sangat happy ya kayaknya. Terus ada lagi very good. Ada Brian. Ada Justin. Good. Ada Derek juga. Fine. Ya, semoga adik-adik ada di rumah selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Sehingga setiap hari Minggu nanti bisa mengikuti kegiatan Sunday School di jam setengah 10 sampai jam setengah 11. Nah, adik-adik dalam keadaan sehat ya. Ya, hari ini Miss mau absen lagi nih. Where are you from? Nah, adik-adik ada di rumah yang ikut Sunday School hari ini dari mana aja? Where are you from? Coba di type in the chat, ditulis di chat. Adik-adik dari mana aja? Are you from Tangerang? Are you from Jakarta? Please tell me. Ada Robert, I'm from Jakarta, Miss. Wow, halo Robert dari Jakarta. Ada Brian dari Jakarta juga. Ada Annabelle dari Jakarta, ada Maxi dari Jambi. Wow, jauh. Halo Jambi. Ada Justin dari Jakarta, ada Gisel juga dari Jakarta. Owen, halo Owen dari Jakarta. Ada Shelly dari Blitar. Wow, teman kita jauh ya, dari Blitar juga ada. Ada Justin dari Jakarta. Ayo, dari mana lagi nih adik-adik? Oh, ada Aiko sama Rich dari Jambi. We from Jambi. Oke, halo Jambi. Ada Dylan. I'm from West Jakarta. Jakarta Barat ya. Ya, ada Justin dari Jakarta. Oke, kebanyakan adik-adik dari Jakarta ya hari ini yang ikut ya. Ayo, ada lagi yang dari luar Jakarta mungkin? Ada SMB Monggalana dari Temanggung. Halo, dari adik-adik yang dari Temanggung. Ada Derek juga, oh Jakartanya Kelapa Gading ya Derek ya. Oke, and then ada lagi? Ada lagi? Ayo dari mana aja adik-adik? Yang dari luar Jakarta mungkin? Ada dari Jakarta juga. Ya, teman kita banyak dari Jakarta hari ini. Ada juga dari Tangerang tadi, Jambi, terus Temanggung. Terus mana lagi tadi? Oh, Jakarta Barat ya tadi. Jakarta Utara, Justin. Oke, ya semoga adik-adik yang sudah join hari ini nanti bisa belajar sesuatu yang bisa bermanfaat untuk adik-adik. Ya, karena hari ini sudah banyak yang ikut. Berapa banyak ya hari ini yang ikut? How many people do we have today? Hari ini ada berapa anak yang ikut join di Sunday School? Ada 47, 47 ya? Aduh, kebanyakan itu. Ada Johan, salah ketik ya. 47 ya, 47 ya, 47, 46 ya, sekitar itu ya, ya 47. Nah, adik-adik bisa menyapa nih ya teman-temannya yang dari luar daerah mungkin, yang dari Temanggung, yang dari mana tadi, Tangerang, bisa disapa. Hi friend, how are you today? Hi friend, nice to meet you, kayak gitu, supaya adik-adik juga bisa menambah teman dari luar daerah juga karena sekolahnya masih online ya. Jadi adik-adik bisa kenalan lagi, bisa menyapa temannya lagi, bisa menambah banyak teman. Oke, halo semuanya, kayak gitu di kolom chat atau boleh, atau di sapa lewat langsung juga boleh. Oke. Nah, adik-adik, Miss lihat nih kayaknya masih banyak nih yang belum open kamera. Please open your camera. Bagi adik-adik yang belum menyalakan kameranya, ayo dinyalain. Supaya Miss dan para teachers yang lain bisa lihat nih adik-adik yang ada di rumah. Dan temennya juga bisa lihat adik-adik yang ada di rumah.
bisa nambah teman juga. Ya, ya, good. Udah dinyalain kameranya, good. Oke, are you ready to study the Dhamma today? Atau are you ready to chant the Holy Parita? Are you ready? Yes, ready ya? Oke, sepertinya adik-adik udah nggak sabar untuk belajar hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, kita mau berdoa dulu dengan membacakan parita, chant the Holy Parita. So, prepare yourself, siapkan diri adik-adik yang ada di rumah, bersiap untuk berdoa, duduknya yang rapi dulu. Duduknya yang rapi, badannya rileks, tegak, tangannya siap untuk beranjali. Oke, udah siap ya? Please welcome to Miss Ellie. Okay, thank you Miss Endang. Hi everybody, good morning. Namo Buddhaya ya. Ketemu lagi dengan Miss Ellie yang hari ini akan memimpin puja bakti ya. Tapi sebelumnya kita baca parita bersama-sama. Miss minta untuk kalian bersikap anjali, duduk yang rapi dan open your camera. Okay, everybody, now we are going to chant the Holy Parita together. Let's prepare ourselves. Put your hands like this, Anjali Mudra. Thank you, everyone. Remember, relax, focus, and concentrate. Let's begin with Namakara Pata. Arahang sama sambuto bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawakasangho Sanghang namami. Iyamam hakko mayang bhagawantang saranang kata Iyono bhagawasata Iya sacak mayang bhagavato Dhammang rojema imehi sakarahi Tang bhagawantang sasatamang Sasawaka sanghang abibujayama. Oke, everyone, selanjutnya kita akan bacakan Parita Pubaga Namakara. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. The next parita is Sarana Gamanapata. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami Tatiyampi buddhang saranang gacchami Tatiyampi dhammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami. The next parita is Pancasila. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami.
Amin. Adina dana Weramani Sikapadang Samadhyami Akapadim Samadhyam Kamesu Micacara Mahipada Weramani Sikapadang Kami Samadhyami Musawada Weramani Sikapadang Samadhyami Surameraya Maca Pamadatana Weramani Sikapadang Samadhyami. The next parita is Buddhanusati. Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho Wicacarana sampano Sugato lokawidu Anutaro purisa dhammasarati Sattha dewa manusanang Buddho bhagavati. The next parita is Dhammanusati. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang weditabu winyuhi ti Sanghanusati. Supatipanno bhagavato sawakasangho Ujupatipanno bhagavato sawakasangho Nyayapatipanno bhagavato sawakasangho Samicipatipanno bhagavato sawakasangho Hyadidang catari purisayukani Atha purisa pugala Esa bhagavato sawakasangho Ahuneo pahuneo dakineo anjalikaranio anutarang punyaketang lokasati. The next parita is Sajakiriyagata. Natime saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawajena Sotite hotu sabada Natime saranang anyang Tamo me saranang warang Etena sajawajena Sotite hotu sabada Nati me saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajawajena Sotite hotu sabada
sadu, sadu, sadu. Okay, everybody, after chanting the Holy Parita, let's meditate together. Everyone, put your hands like this, Dhyana Mudra. Close your eyes. Close your eyes. Let's prepare yourself. Relax and concentrate. Meditation is begin. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. May all beings be happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, everyone, let's back to Miss Endang. Thank you. Ya, thank you Miss Ellie. Hi again everyone. Ya, after chanting the Holy Parita, setelah membacakan Parita, bagaimana perasaan adik-adik? How do you feel now? Feel better atau biasa aja nih setelah membacakan Parita dan juga udah meditasi tadi? Gimana perasaannya? Oh, peace, feel better, oke. Feel better, Annabelle, oke. Relax and peace, ya, relax dan juga damai ya. Very better, ya, berarti adik-adik semuanya tadi udah konsentrasi nih ketika bacakan Parita dan juga meditasi sehingga mendapat manfaatnya yaitu feel better, merasa lebih baik, lebih damai dan juga lebih bagus, lebih baik, oke. Ya. Setelah membacakan Parita dan juga meditasi, saatnya kita untuk belajar Dhamma. Are you ready to study the Dhamma? Are you ready? Oh, udah siap adik-adik yang ada di rumah? Udah siap untuk belajar hari ini? Yes, ya, udah yes. Nah, sebelum belajar, adik-adik boleh nih mau minum dulu. If you want to drink the water atau pergi ke toilet juga boleh. Ya, oke. Sebelum kita belajar hari ini, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Ya, hari ini kita mau belajar tentang Dhamma. Today we are going to study about Dhamma. Ya, please the teachers, Mr. Vicky and Mr. Erwin. Okay, everyone. Halo. Good morning. Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Alright, it's good to see you again. Please help me to fix the screen, please. Alright. So, Mr. Vicky. Ya. Today we meet again with them. Betul Are sekali. you happy, Mr. Vicky, to meet them? Saya selalu berbahagia bertemu dengan adik-adik. Me too, Mr. Vicky. I'm happy to see you again. Adik-adik ini sangat antusias kalau mengikuti Sunday School ini. Ya. You are always excited when betul sekali. You follow this Sunday School. Makanya. Kalau kita lihat nih setiap minggu wajah-wajahnya selalu sama, ya kan? Excited. Anak-anaknya ya dia juga. Itu artinya bahwa ternyata saya mengikuti Sunday School sangat bermanfaat. You're right, Mr. Apalagi Vicky. kalau kita lihat setiap minggu pasti bertambah. By the way, now we've got how many people we've got today? Oke, ada berapa orang? How many people we've got today?
Oke. Please help me to type in the chat. Wow, 57. Yeah, 57. That's a lot. So we have 56, more 57, and more 57. students. Ya, betul sekali. Ya. More and more students every Jadi setiap week. minggu selalu bertambah dan bertambah. Ya. Artinya kita menambah banyak teman. Yeah, of course. Ya. We have Kita- friends now. Betul, kita memiliki banyak teman. Lalu kita juga memiliki sahabat-sahabat yang mau belajar bareng bersama Yeah, kita. learn Dharma Ya, together. betul So sekali. that's beautiful. Betul Hosts and sekali. teachers. Okay, 57 hosts and teachers. Yeah, you're right. Maybe today we have like 40 students or just 50 students. Yeah, maybe. jadi That's, banyak that's sekali. okay because yeah, at least we have more and more students every week. Now everyone, let's look at the screen. Today we are going to study because last week Ya. we studied about the Buddha. Ya, setelah minggu kemarin kita belajar Buddha, minggu And- ini Yeah, about Dhamma. Dhamma. Dhamma Ya. is the teachings of the Dhamma is- Buddha. baru saya mau bilang Dhamma is good. Yeah, that's also correct, Mr. Vicky. Dhamma is Yes, good. Dhamma is good, Dhamma is joy, Joy. Dhamma is Peace. peace. And Dhamma is love. That's also correct. Because the teachings of the Buddha is all about kindness, Betul. about love, Ya. about compassion. Yeah, that's also the teaching of the Buddha. Betul sekali. All right, Mr. Vicky, let's look at this one. Oke, Because the Dhamma is from the Buddha, we should know what the Buddha looks like. Okay, what the Buddha looks like. Alright everyone, we're gonna sing this song. Maybe for you, this is a new song. Or you already know this song, that's okay. Okay. But today, we're gonna start this class Yeah. with singing this song, everyone. Let's do it together. oke siap. Ready or not? Oh, apa kita ajak mereka sambil berdiri? Yeah, if you want Oke, to, you biar can semangat. stand up. Oke, semuanya berdiri yuk. Stand up. We're Biar gonna sing kita this song lebih semangat together. lagi yuk. Oke, semuanya siap. 1, 2, 1, 2, 3. Buddha sayang kita yang patuh orang tua. Buddha cinta kita yang hormat ayah bunda. Buddha tolong kita yang laksanakan Dhamma. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Hatiku bahagia berkat kasih sang Buddha. Ku panjatkan doa untuk ayah dan bunda. Semoga berbahagia di dalam kasih Buddha. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Oke, kita nyanyi bareng lagi ya semuanya. One more time Oke, ya lebih semangat lagi. Yuk. 1, 2, 1, 2, 3, go. Buddha sayang kita yang patuh orang tua. Buddha cinta kita yang hormat ayah bunda. Buddha tolong kita yang laksanakan Dhamma. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Hatiku bahagia berkat kasih sang Buddha. Ku Panjatkan doa untuk ayah dan bunda. Semoga berbahagia di dalam kasih Buddha. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Cinta kasih sang Buddha luas tiada batasnya. Meski parinibbana Buddha tetaplah ada. Oke, thank you. luar biasa. Antusias sekali adik-adiknya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Give applause. Let's clapping our hands. Let's clap our hands. Okay. Thank you, Luar Mr. biasa. Vicky. Now, Yeah. let's continue the lesson. Yeah.
We have Dhamma. So in Buddhism, maybe Dhamma is all about morality. You know, that's the teachings of the Buddha. Morality and concentration. Konsentrasi. How to concentrate correctly. How to do the meditation correctly. Something like that. Or wisdom. Panya. Kebijaksanaan. Yeah, of course. Yeah. So basically Dhamma is all about that one, morality, concentration, and wisdom. Oke, kalau tidak salah ini tuh terdapat di dalam jalan tengah beruas 8. Yes, middle you're way. right. The middle way. Yeah, the middle way. So yeah, you can find morality from the middle way, like betul sekali. right speech, and then right thinking, and right action. Right action. Right action. Jadi di middle way itu yang 3 yang paling besar yang kita bahas itu adalah tentang sila, samadhi, dan panya. Yeah, wisdom. Ya. And today we are going to study all about that one, sila, samadhi, and panya. Alright, let's continue, Mr. Vicky. Ya, kita lanjut lagi. What we have today. Now we have Dhamma. Dhamma is the teachings of the Buddha. Yeah. Of course. So all the Buddhas in the past, even in the past and now, even in the future, the Buddha always teach the Dhamma. Oh, betul sekali ya. And then Dhamma is also our guide, Mr. Vicky. Oh, Do you know that? Ya, tahu. Jadi Dhamma itu yang membimbing kita, mengarahkan kita ya How to be free from suffering. Untuk terbebas dari yang namanya penderitaan. Yeah, you're right. Ya. It is possible, Mr. Vicky, to free from all suffering. Oh, bisa. Possible, right? Ya, bisa dengan cara kita mempraktekkan Dhamma Yeah, yang sudah practice the ditunjukkan Dhamma. oleh guru kita, yaitu Buddha Gautama. Yeah. So everyone, if you want to be free from suffering, Yeah. all you need to do is practice the Dhamma. Ya, Your moral must be good. betul. Your morality, remember, and then you must have like concentration, good concentration, meditasi, awareness, mindfulness, betul with sekali. whatever that you are doing now. Okay, be mindful, all right, and then maybe wisdom. Oke, bijaksana. You can be free from all suffering Betul by sekali. doing all of them. Oke. All right, everyone. Now, Dhamma is our guide. This is interesting. Do you still remember this song, Mr. Vicky? Like, Buddha is my teacher. Dhamma is my guide. Sangha is a precious guide. Show me what is right. Buddha is my teacher. Dhamma is my guide. Sangha is a precious guide. Show me what is right. Oke, ini kalau tidak salah satu kutipan yang sering kita nyanyikan juga. Yeah, the title is actually the title is The Sunshine of My Life. Sunshine of my life. Yeah, so everyone remember Buddha is our teacher and the Dhamma is our guide. Betul sekali. Of course. But let's continue first, Mr. Vicky. The next one, we have this one. Okay, we're gonna talk about this again one more time about the Buddha's daily routine. Oke, jadi kita membahas kembali tentang rutinitas yang dilakukan oleh Buddha. Kenapa sih kita harus membahas rutinitas lagi? This is important. We must know that the Dhamma is from the Buddha. Oke. Especially the Buddha's daily routine. So that's the Dhamma. Jadi karena kita membahas rutinitas ini, kita bisa tahu bahwa apa saja yang dilakukan oleh Buddha selama seharian. Yes, you're right, Mr. Vicky. Seharian. Ternyata Buddha itu mengajarkan Dhammanya itu tidak hanya kepada manusia saja. Yeah, all creatures, even the devas, even the ghosts maybe. Ya, ada. Yeah, I think so. Kalau tidak salah ada, namanya kitab Peta Watu. Yeah, Peta Watu. Yeah. Yeah, you can find that one in Tripitaka. Betul in sekali. our holy book, everyone. Now, Mr. Vicky, let's look at the screen. Yeah. So, what does the Buddha do every day? The first one, Buddha wakes up at 7 o'clock. Not 7 o'clock, 4 o'clock, I mean. Okay. Yeah. Buddha wakes up at 4 o'clock. 4 o'clock. And after waking up, Buddha usually meditate. Oke. Meditate for 1 hour. Ya, jadi Meditate for Buddha 1 ini hour. bangun jam 4 pagi. Oke. Sekarang ada tidak yang dari kalian hari ini bangun jam 4 pagi? What time do you wake up, Ya, everyone? What ada time yang do you hari wake ini up? bangun jam 4 pagi? Do you Apakah wake ada? up at 4 o'clock Yeah. in the morning? Oh, jam 6. Oh, rata-rata mereka menjawab 6 jam o'clock. 6, Sir. Jam 8. Oh, 8 o'clock. Oke, jam 9. Yeah. Today is Sunday, Mr. Vicky. Oh, iya. So maybe they Betul, wake betul, up betul. at 8 o'clock. Oke.
Tapi kalau Buddha 7 o'clock. melakukan bangun pagi itu jam 4 pagi itu setiap hari. Yeah, every day, Mr. Every Vicky, day. of course. Ya, Wake luar up biasa at sekali. 4 o'clock and then after that doing meditation Yeah. for 1 hour. Kita tanya lagi, Sir. Siapa di sini yang hari ini setelah bangun pagi langsung meditasi? Or meditabu, Mr. Vicky. Oh iya. Aduh. Maybe they jangan after itu. waking up they meditabu Yeah. again, not meditation. Saya, ada ternyata. Ada. Meditate or meditabu, which one? Please make it clear. Oke. Yeah, okay. All right. So at 5 o'clock to 6 o'clock a.m., Buddha look around the world and Okay. maybe with his eyes, like, you know, the quality is like dibacaku or something Dibacaku. like that. Oke. Ya, jadi setelah 1 jam Buddha bermeditasi dari jam 4 sampai jam 5, kemudian Buddha melihat ke Dunia seluruh ini. dunia, ya. Dengan mata dewanya. Dengan mata dewanya, siapa sih sosok makhluk atau manusia ataupun dewa atau siapapun Ya. itu yang bisa dibantu. Yeah, who needed Ya, a help in this betul. case. Yang orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yeah, you're right, Mr. Yeah. Vicky. And then after that, Buddha doing the pindapata. Oh, pindah patah. Yeah, pindapata is Ya, jadi asking for food, maybe asking for food because you know, all of us we need food to stay alive. Is that Betul true, sekali. everyone? We need food to stay alive. Oke. And the Buddha also need food Oh, to jadi stay alive. Buddha juga butuh. Yeah, even the Buddha always need food to stay alive. So in this case, pindapata is like memberikan kesempatan kepada umat untuk berdana makanan Oke. sehingga Buddha itu tetap bisa membabarkan dhamma Betul karena sekali. sehat tubuhnya. Betul sekali. That's pindapata. Jadi Tidak. asking for food. Jadi tidak hanya Buddha, tapi juga siswa-siswanya Siswa-siswanya juga kadang-kadang mengikuti. sometimes. Ya, biasanya mengikutinya itu sesuai dengan apa itu lamanya beliau, atau ada juga Ya. yang sesuai dengan tingkat kesucian. Yeah, you're right. Yeah. So maybe if you are arahat, Mr. Vicky, Yeah. maybe you can stand in front of me and then Yeah. just I'm behind Oke, you. betul sekali. Ya, pindapata. This is interesting. Kalau everyone. boleh tahu nih pindapata apa saja sih sering disiapin oleh para biku? pata maybe, yeah, and they use a bowl like kind of pata. You know. Oh, oke. Jadi para biku maupun Buddha saat itu membawa bowl atau pata ini untuk berkeliling dan menerima dana. Menerima dana makanan dari umat. Dan Betul ingat, sekali. adik-adik, mereka tidak pilih-pilih makanan. Betul sekali, tidak. Ini konsep pindapata ya. Iya. Buddha meminta makanan tapi tidak memaksa dan tidak memilih-milih makanan. Betul. Jadi umat mau berdana makanan apapun, whatever it is, the Buddha always accept that. Jadi waktu itu misalnya Happily. Jadi waktu itu misalnya para Buddha dan siswa berkeliling. Saya hanya ingin menerima makanan yang daging saja. Oh, tidak seperti itu. Ya, gitu. tidak seperti itu. Atau saya hanya menerima makanan yang enak-enak saja. Oh, tidak That's seperti not itu. the Buddha, Mr. Vicky. Maybe me. I just wanna eat meat today, or I just wanna eat pizza today. That's me, Okay. not the Buddha. Buddha never do Iya, that. jadi tidak memilih-milih. Okay, in the chat, ya. Mr. Vicky, we have I Max. eat salad every day. I eat Oke, luar salad biasa. every day. Oke. I eat junk food. Junk food. Oh yeah, but not every day, please, Justin. Junk food is unhealthy. I eat Be vegetable. careful. Vegetable Okay. every day because vegetable is healthy. Yeah, vegetable is good for your body. I Okay. agree with you, Robert. Saya juga makan sayur-sayuran setiap hari, Oh yeah, Mr. Vicky. tapi ada dagingnya. With meat. Iya. Vegetables. Ada dagingnya juga. Okay, with meat. Beef maybe. Betul. Okay, me too. Alright, the next one, the Buddha. Sebenarnya dari jam 6 pagi sampai jam 12 tadi kadang-kadang Buddha itu diundang makan. Oh iya. Oleh raja. Oke, oleh raja, oleh umat. brahmana. Oleh umat biasa, Ya, ya you're kan? Jadi tidak hanya oleh raja, oleh brahmana, tetapi umat biasa pun Boleh. juga boleh. Ya. Atau banyak juga yang mengundang Buddha. Ya karena memang mereka ingin sekali mendengarkan betul. ajaran Buddha. Ingin langsung dan juga dari ingin Buddha. berdana makan siang. Yeah, you're Ya right. kan? Berdana makan siang kepada Buddha beserta dengan Yeah, siswa-siswanya. alright. So everyone, can you imagine that when there is a Buddha in front of you, you want to give something to the Buddha or not? Iya. When there is Buddha in front of you, you want to give something to the Buddha or not? Or just Yeah. do Yeah. nothing like this? Yeah, Yeah, of course. Yes. This is Yes. like Buddha. very great opportunity. The If Buddha we can meet the don't eat Buddha meat. If they and then eat meat, we can then give they're not something to the Buddha. Buddha, that's very special. Ya, karena kita bisa berdana Ah, kepada Kiyos, yes. seorang Arya Sangga. Ya. kan? Jadi karma baiknya sangat-sangat Sangat tak besar. terbatas, Betul adik-adik. sekali. Kalau kita bisa berdana kepada orang yang suci, wow, that's amazing. Betul. Oh, ada Okay. yang jawab,
jika ada Buddha di depan saya akan bersikap Anjali. Oh, that's Oke. interesting. Yeah, of Betul course. sekali, You betul must do sekali. the Anjali Mudra. Say Dan Namo memberi Buddhaya. hormat, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Buddha. That's amazing. Yeah, Betul, I betul, agree with betul, you betul, too. Greetings to the Buddha. Okay, Mr. Vicky, Okay. after that, 12 noon to 6 p.m., usually the monks have the opportunity to ask a question Oke, jadi at that time. dari jam 12 siang sampai jam 6 sore itu murid-murid Buddha yaitu para bhikkhu Ya, all dan his bhikkhuni students, ya. mereka memiliki Monks banyak and sekali nuns. pertanyaan Questions. pertanyaan mungkin masih selama ini masih membelenggu para bhikkhunya Ya, ini you're right. hingga banyak juga ternyata pada saat zaman dulu banyak juga para bhikkhu yang belum mencapai tingkat kesucian karena Yeah, ada that's why, belenggu-belenggu that's why. pertanyaan yang Yeah. mungkin belum mereka dapatkan Yeah. dari So that kind of monks maybe need the help from the Buddha. Iya, makanya mereka bertanya kepada Yeah, Buddha. that's why. ya kan? I agree with you. To clarify their doubts, maybe their doubts, you know. Oke. Okay, so how many hours, Mr. Vicky? 12 o'clock to 6 p.m. How many hours? Ada berapa jam itu? Everyone, can you help me? How many Ya, hours? Berapa jam? 12 noon Yeah. to 6 p.m. How Jadi- many hours? Ya, Buddha harus melayani pertanyaan-pertanyaan yang Justin, ditanya. 6 hours? Okay, Let's 6 count it hours. together. 6 jam? 1, 6 hours, a few 2, minutes. 3, 4, 5, 6. Six. Yes, 6 hours. Oke, 6 jam. Yeah, so every day for 6 hours, Buddha always like stand by. Oke. Okay, ya. when there is a monk or when there are monks and nuns ask a question to the Buddha, Buddha is ready to Okay. answer all the questions from the monks or nuns. Oke, jadi setiap siswa-siswanya ada yang mau bertanya, Buddha selalu siap. Yeah. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sesulit apapun akan dijawab oleh Buddha. Yeah. Ya. I agree with you, Mr. Vicky. Okay. And then after that, 6 o'clock, 6 o'clock p.m. of Dari course, jam 6 sore, to 10 p.m. 10 malam. Yeah, in this case, the followers Oh. can ask questions to clarify their doubts. Jadi para umatnya ini bertanya kepada Buddha, yaitu para upasaka Yeah. maupun upasika ataupun bahkan yang belum menyatakan diri untuk berlindung kepada Buddha Dhamma dan Ya. Sangha. Ya, jadi mereka bertanya kepada Buddha mengenai problem-problem yang ada di sekitar mereka. Yeah. Ya, mengenai bagaimana cara kita bisa membebaskan diri dari penderitaan. Yes, you are right, Ya. Mr. Vicky. How to be free from suffering. Betul. Justin has a question, Mr. Vicky. Okay. Are we the followers of the Buddha? Yes. Yes, we are the followers of the Buddha, but wise follower of the Buddha. Betul sekali. Because you know, as we know that Ahipasiko Yeah. is very famous in Buddhism. You know, Betul. we must come and see. Come and see. Do not just agree. Ya, datang dan buktikan. Yeah, come and see. Come and see. Yeah, yes, Datang dan lihat. we are the followers of the Buddha, but be a wise follower. Not Betul. just follow, Yeah. even it is wrong. We must be wise. Okay, like Ahipasiko, like don't just believe. Iya, jangan hanya sembarang, You've got jangan to hanya verify. sekedar kita cuma percaya. Yeah. Tapi kita harus mengecek ulang. Yeah, Ya, you're right. You Kita must- harus mengecek ulang, membuktikan. Yeah, Setelah learn it. Iya, betul sekali. Practice it, prove it. Betul Something sekali. like that. Setelah itu maka kita bisa tahu, dan kita bisa yakin. Yeah. Okay, so Mr. Vicky, 6 o'clock to 10 p.m., Buddha gives the opportunity to the followers to ask the Buddha Yeah. about everything in their life. So Buddha is very busy. Iya, It benar. seems that Buddha is very busy Sibuk all sekali day. ya. All day just think how to help other people. Oke. Okay, that's amazing. So, how about you, everyone? What do you do? What do you do at 6 p.m.? What do you do Jadi at apa yang 10 kalian p.m.? lakukan nih dari jam 6 sampai jam 10? Mungkin aku biasanya main Play game. game. Ya, aku biasanya main game. Oh, me too. Oke. Me too. Me too. Yeah. Aduh, I guess that you ini love, baru jujur. you love playing games. I find my iPad and play. Oke. Just it. But the Buddha is different. The Yeah. Buddha is different. Buddha always thinks about others, how to Oke. help Jadi them. bagaimana untuk kalau Buddha berbeda. Jadi bagaimana Buddha Watching TV. untuk membantu makhluk lain agar Yes. terbebas dari penderitaan. Mr. Vicky, look at in the chat. Okay. Maybe Gelsey, look TV or Look watching TV. TV, Okay. study, watch TV, Play with sister. play with my, sister, Yeah. study. Study, okay. Valeria, good study.
Yeah, at least you study, not playing games Okay. all day. Okay. Ya, Now, Mr. Vicky, let's continue. kita lanjut lagi. The next one, Hmm? 10 p.m. Oh, even at 10 p.m., the Buddha still think about other people. Okay. In this case, it's not the people, but devas. Oke, jadi 10 p.m. jadi di jam 10 malam sampai jam 2 pagi. How to help the devas. Ya, 2 pagi itu mereka Buddha itu memberikan damanya, mengajarkan damanya itu kepada para dewa. Yes, interesting. Iya, betul. Sampai jam 2 pagi. Sampai jam 2 pagi. Makanya kan pernah kalau kita baca tentang Manggala Sutta. Ya, Manggala Sutta. Ya, di mana That's the famous, ada like, seorang about blessing. dewa yang dikirim oleh Raja Dewa Ya. untuk bertemu dengan Buddha. Ya, jadi pada saat itu kalau tidak salah gelap, kan malam, tiba-tiba terang. Yeah. Karena ada dewa yang datang, ya. To meet the Buddha. Bertemu to dengan ask Buddha. a question. Ya, untuk bertanya tentang berkah utama. Yeah, it's like the Ya. true blessing, maybe. The true Betul. blessing. Jadi karena life. menimbulkan banyak pertanyaan tentang berkah utama ini, ya menimbulkan pertanyaan di alam dewa maupun alam manusia, Yeah, hingga you're akhirnya dewa tersebut bertanya Yes. apa yang So, dimaksud dengan to clarify their doubts, Betul. they must ask to the Buddha, what is blessing, the true betul blessing? sekali. Hingga akhirnya kan Buddha memberikan penjelasan tentang Berkah utama. berkah utama. Kalau misalnya adik-adik membaca Parita Manggala, Manggala Sutta. Yeah, I Betul. think you already know that one. Is that true, everyone? Manggala Sutta. oke. Do you know that one, Manggala Ada Sutta? yang tahu? This is a famous, Iya. Yeah. famous sutta in Buddhism. Yes? Yes. Yeah, I hope Okay. so. You already know about Manggala Sutta. And then after that, Mr. Vicky, usually Buddha at 2 o'clock to 4 o'clock a.m. Buddha usually just like get some rest. Get Oke, some rest. jadi maybe. untuk mengisyaratkan tubuhnya. Yeah, get some rest. Maybe only 2 hours. Usually Buddha only sleep at 2 hours. Ya, Or jadi maybe 1 hour hanya a day. cuma 2 jam. Yeah. Ya, mereka cuma jadi Buddha itu cuma istirahat 2 jam. Sisanya adalah untuk membantu Iya. banyak makhluk. Yeah, always Ya. help other people, all creatures. Gitu. And you know what? Buddha melakukan ini itu selama 45 tahun. 45 tahun. Ya, Wah, luar jadi biasa sebenarnya sekali. kita bisa tahu dhamma tentang morality, Iya. concentration, Betul. tentang wisdom. Wisdom. Itu dari aktivitas-aktivitas Buddha sehari-hari. Oke, betul sekali. Dan di situ dikumpulkan menjadi Tripitaka. Oke, The Holy Tripitaka. Book of Buddhism, Tripitaka. Jadi kalau kita menyebutnya adalah kitab suci agama Buddha. Buddha. Ya, Dan itu memang adalah- selama 45 tahun itu Buddha sudah membantu banyak orang. Betul. Bahkan termasuk dewa pun dapat pencerahan. Iya, betul Manusia sekali. apalagi dapat pencerahan menjadi Iya, suci. Betul. Nah, makanya kita sekarang kalau kita mau terbebas dari penderitaan atau menjadi manusia yang tercerahkan, belajar ajaran Buddha Dhamma. Betul sekali. Iya, that's the Balik kalau kita ikut Sunday School ini ya, Of course. belajar agama Buddha dengan cara yang fun. fun, dengan cara yang ceria, yang Yeah. happy, ya membahagiakan. Yeah, I hope Oke. so, Mr. Vicky. Betul I hope sekali. so. All right, everyone. Yeah. So the next one we are going to talk about like maybe sila. Sila. 5 precepts in Oke. Buddhism. So you know, as lay people, lay woman, Yeah. lay man, we must practice at least 5 precepts or Oke. Pancasila Buddhist. Pancasila Mr. Buddhi. Vicky. Jadi kita sebagai seorang upasaka dan upasika, kita Ya. menjalankan 5 sila. Ya, morality. Ya, yang biasanya kita 5 baca nih. precepts. Oh, adik-adik tadi juga baca, Sir. Ya, oh, Iya, pada saat iya, iya iya, kan I think so, membaca I think so. Parita bersama Miss Ali. Miss Eli, Ya, ya kan? it's like Bersama about- Miss Eli tadi juga membaca Parita, yaitu Panatipata. Panatipata, Weramani, Sikha Padang Samadhyami. Ya. Lalu ada Adinadana, Weramani, Sikha Padang Samadhyami. That's Terus 5 precepts. kami Sumi Cara, Weramani, Sikha Padang Samadhyami. Terus ada Musawada, Weramani, Sikha Padang Samadhyami. Dan terakhir ada Surameraya, Okay, Majapamadhatana. that's 5 precepts. If you want to be happy, please practice that. Iya. If you want to be miserable in your life, to be, I don't know, miserable in your life, don't practice 5 precepts. Don't practice that. So your life maybe will be messed up, and then maybe you will have a lot of enemies. If you don't practice the 5 precepts. Okay. All right. Oh, what's going on? I think that the PowerPoint doesn't work now. That's okay. Okay, you must practice that 5 precepts. The first one, 5 precepts in English, maybe we can say like be kind
to all animals, Oke. to all beings, not just Oke. animals, but be kind. Don't kill them. Oh. Don't kill them. Jadi yang pertama itu kita membantu Ya, makhluk-makhluk. ya, just be lainnya, kind. ya. Baik kepada semua makhluk. Betul, baik kepada semua makhluk. Jangan- Tidak membunuh. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Kalau kita membunuh, Iya. hidup kita akan banyak masalah, Mr. Betul Vicky. sekali. Bukan terbebas dari penderitaan, tetapi malah terjerat dalam Iya, penderitaan. Malah kita bisa terlahir nanti terlahir di alam-alam yang Tidak membahagiakan. Ya. Itu untuk layman and laywomen in this Oke, case. Yeah, look at in the screen, everyone. Oke, kita lihat lagi. In Buddhism, the first one we have layman and woman. Observe the 5 precepts. Oke, But Pancasila, for mereka the maybe layman and woman, if you need like intensive meditation practice, you can Betul. practice like 8 precepts. Atasila, Mr. Vicky. Oh, atasila. So usually twice a month, 2 kali dalam sebulan biasanya. Oh, doa. Cek icapgo. Cek icapgo. Cek icapgo, benar-benar. Biasanya kalau tidak salah di tanggal 1 sama 15 ya. Iya. Kadang-kadang kita bisa praktek ini dengan menjalankan 8 sila. Betul. Supaya ya kita lebih pengendalian dirinya lebih Lebih baik lagi. lebih bagus lagi Betul pengendalian sekali. dirinya. Karena orang-orang yang terbebas dari penderitaan itu pengendalian dirinya sempurna, Mr. Vicky. Betul sekali. Ya, sudah terbebas dari rasa benci. Ya, sudah tidak ada benci, tidak ada rasa keserakahan, Yeah, there's no dan hatred. mereka sudah There's tidak no terjerat greed. yang namanya kebodohan batin. Ya, you're right. Ya. Foolishness. Maka dia bisa bahagia. Betul Oke, Mr. sekali. Vicky. Now, before we continue, Iya, kita lanjut lagi. now we are going to sing like Buddha is my teacher, Dharma is my guide, Sangha is a precious guide. Show me what is right. Okay, let's do it together. We're gonna sing together with hand motion like this. When I say Buddha, put your hands like this. Buddha. Let's do it together again. Buddha is my teacher. Dhamma is my guide. Like this. Sangha is a precious guide. Show me what is right. Again. Buddha is my teacher. Dhamma is my guide. Sangha is a precious guide. Show me what is right. Yeah, like that, everyone. Are you ready? One more time, let's do it together. Don't be shy, let's do it together. 1, 2. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide, Sangha is a precious guide. Show me what is right. Again. Buddha is my teacher, Dhamma is my guide, Sangha is a precious guide. Show me what is right. It feels so good, Mr. Vicky. Thank you so much. Yeah, thank you everyone. Now let's continue. Oke, upasaka upasika mempraktekkan 5 sila. Betul. Kalau mau lebih bagus lagi pelatihan dirinya, boleh menjalankan 8 sila. 8 sila. Itu untuk upasaka upasika. Bagaimana dengan samanera? Samaneri. The novice Samanera, monks and mereka nuns. menjalankan 10 sila. Dasa sila, 10 Ya, precepts. dasa sila, betul sekali. Dan how about the bhikkhu and bhikkhuni? The monks and the nuns. Oke. Bhikkhus follows 200. 227 rules. Wow, banyak Oh, that's a sekali lot. ya. That's a lot. So Okay. if you want to be a monk, you must practice that one. Yeah. Do you want to be a monk, everyone? Do you want to be a monk in the future? Do you have a dream maybe? I want to be a monk. Like mungkin Bante Panyamaro, Iya. Bante Utamo, Ya, Mahatera. mungkin ada yang bercita-cita nanti pada saat saya dewasa saya ingin sekali menjadi menjadi biku. Yeah. Ya. Monk, what is monk? Okay. Yeah. Saya tahu Monk is Bante like bhikkhu. Utamo. Mang is biku. Yeah, when you go to the temple, maybe you can see monk. But nowadays, you can search on YouTube. What is monk? You can find them. you can search on YouTube. I want to be doctor. Oh, you want to be a doctor in the future? Okay, that's good. That's good. Oh, bagus juga karena Yeah. bisa menolong orang. Yeah, can help other people too. Alright, so sebenarnya Pancasila itu apa aja sih, Mr. Vicky? Let's read quickly. Okay. Everybody, you can read the screen if you want to. The first one, be kind. Be kind. Be kind, baik sama orang, Ya, baik baik sama sama- semua makhluk. baik Be sama- kind. Jangan lukai, apalagi bunuh. Betul sekali ya. Okay, number 2, be generous. Do not steal, please do not steal. Or you wanna steal something? Ya, jadi jangan, kita No, tidak boleh don't do mengambil that. barang
yang bukan milik kita. Yes, Mr. Vicky, Ya. you're right. This is the second precept. And then the next one, be a wholesome friend. Betul. Be kind to your friend. Be a true friend. Ya, Something like jangan that. membuat orang lain menjadi Yeah. tidak nyaman. Don't make like others uncomfortable. Don't do Betul. that. And then the next one, the number 4 is tell the truth. Oh, Do not lie. berkata benar. Yeah, be honest. Be honest. Oke, jadi berkata benar itu tidak hanya kita berbohong, tapi juga maksudnya tidak hanya kita berkata benar. Ya. Berkata benar itu ada jujur, lalu kita tidak berkata kasar. Yeah, be honest. Ya. Say good words. Ya, tidak menghina orang lain. Yeah. Itu juga termasuk dari berkata benar, lalu tidak bergosip. Yeah. Spreading the hoax. Ya, Something karena like that. terkadang kita bergosip itu tidak berbicara secara fakta. Yeah. Betul. And then the next precepts is feed your body with healthy foods Iya, or betul. drinks like don't drink alcohol, something like that. That's Jadi not good for our tidak body. kita menghindari diri Konsumsi minum alkohol minum-minuman yang dapat memabukkan ya, gitu. melemahkan kesadaran. Itu membuat ya. tubuh kita nggak sehat nanti Betul kalau sekali. kebanyakannya. Dan saya tidak pikir. boleh mengkonsumsi obat-obatan. Iya. So as Ya. a student from the Buddha, we must feed our body Betul. with healthy foods, everybody. Iya, dengan- Karena kalau kita makan makanan sehat, konsentrasi kita bagus. betul Kita sekali. belajarnya jadi cepet, kita bisa Betul jadi sekali. pinter. Kalau kita pinter, praktek dhamma bisa jadi bijaksana. Betul sekali. Ya, Wah, that's ternyata the kalau reason. kita lihat di chat ada yang hafal. Ya, ini Indonesian. Iya. That's good. That's Siapa good. ini? In Indonesian. Ya. Ucapan yang tidak benar. Iya, Alright. Aku bertekad melatih diri menghindari Yeah, right. ucapan. Thank you. Oke. Who are you? Okay. When finished, be patient. Oke. Okay. Next. Now, this is Dasa Sila. You can learn it Yeah. from Samanera. the text if you want to. This is for Samanera or Samaneri, Betul. Dasa Sila, not for us. Kita tidak praktek Dasa Sila ini. Yeah. Hanya only for Samanera and Samaneri. Betul. Oke, empat yang lainnya, 5 yang lainnya apa, Mr. Vicky? Number 6 is not eating after midday, so Oke, that's one jadi of the tidak rule. memakan setelah siang Yeah. hari. And also Yeah. participating in worldly amusements, you cannot see the music concert. Oke, betul. And then you cannot play the guitar maybe when you Yeah. are practicing this kind of rule. Yeah. Kita tidak bisa main gitar juga. Yeah. Terus yang ketiga adalah adorning the body with ornaments or using perfume. Oh, You cannot tidak. use perfume. Ya, tidak menggunakan parfum dan Yeah. kosmetik-kosmetik lainnya. just simple, Yeah. just modest way, you know. Betul. Simple. And then sleeping on a high and luxurious bed. Oh, Ya, jadi kita hindari ini. tidur di tempat-tempat yang Ya sederhana aja Iya. mau dia kita pakai. Kadang-kadang para biku itu justru malah pakai itu kayu jati papan tidur di situ, Mr. Vicky. Sederhana banget. Simple. Jadi kita belajar kesederhanaan. Betul sekali. Nah, yang terakhir adalah accepting wearing gold and silver. Kita tidak boleh ini memakai Perhiasan. 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 Ya, kalau kita mau praktek Dasa Sila, tapi Betul. sayangnya ini untuk Samanera Samaneri. Betul. For us only 5 precepts. Oke. Ya, we must practice that. Kita hanya menjalankan 5 sila saja yang tadi ya. And what is the benefits of practicing sila? What is the benefits of practicing sila? Kalau tidak ada manfaatnya, ngapain kita praktekkan, Mr. Vicky? Iya. Makanya apa sih manfaatnya? Yang pertama adalah get a great fortune. Get a great fortune. So if you want to be like wealthy, you have friends, wherever you go, practice sila. Oke, betul. Be kind to everyone. Be kind to others. So you will get a great fortune. Keberuntungan yang besar. Keberuntungan yang besar. Great Karma fortune. baik. Karma baik. Karma baik yang besar. Get a great fortune. And Yeah. then number 2 has a good reputation. Memiliki reputasi atau nama baik Ya, ya. if you practice the Betul. 5 precepts, reputasi kita bagus. Tapi kalau kita langgar, Iya. reputasi kita jelek. Iya, langsung wah jadi bahan bergunjingan orang-orang. Aduh. Can you imagine that? Iya. Tiap hari misalnya, Iya. di jam 6 sampai jam 7 mencuri. Waduh, bahaya itu. Jam 7 sampai jam 8 membunuh. Wah, bahaya Itu udah image-nya udah tidak bagus ya. Jadi udah tidak memiliki reputasi yang bagus Bener. lagi. Tapi kalau kita praktek 5 precepts, we are going to get like good reputation. Betul sekali. And always confident. Always Oke. confident. Selalu percaya diri. Iya. Wherever you go, you are always confident. Iya. Kalau kita praktek sila, wherever you go, you are always confident. Jadi kita tidak ada rasa takut kemanapun Yeah. kita pergi ya. And then dying well, that's important. Dying well. Maybe we can go to a happy place like heaven or betul. something. Dying well. And then after that, to go a good place. Dying well is like
ketika mau meninggal itu tenang, Mr. Vicky. Oke, Maksudnya pikirannya tenang. Ya. Karena tidak ada beban apapun. Benar. Jadi orang Ya. yang praktek sila itu ketika mau meninggal tenang dia. Tidak betul takut, sekali. tidak apa. Karena memang dia yakin dalam hidupnya dia melakukan hal-hal yang Dan baik. dia merasa dia setelah meninggal terlahir di alam yang berbahagia. Iya, you are right, Mr. Iya, Vicky. betul sekali. So you can find on Mahaparinibbana Sutta Digha Nikaya 16. Okay. Alright. Ya. Okay. Now the last one. Dhamma is, because we are learning about the Dhamma. Let's sing this song together. Okay. Dhamma is. This is our favorite song. Iya. Are you ready, everyone? Okay, Have siap fun semuanya? together. Don't be shy. 1, 2, 3, 4. Happy children, come together. Clap your hands and sing with me. Listen to what Buddha says. Spread the Dhamma on the way. Come on. 1, 2, 3, go! Sadhu. Yeah. Sadhu. Sadhu. Sadhu to Dhamma. Sadhu. 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 Sadhu to Dhamma. Yeah. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Sadhu. 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 Sadhu to Dhamma. Sadhu. 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 Sadhu to Dhamma. Dhamma is good. Dhamma is good. Dhamma is peace. Dhamma is peace. Dhamma is love. Yo. Dhamma is good. Dhamma is joy. Dhamma is peace. Dhamma is love. Yo. Sadhu. 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 Sadhu to Dhamma. Yeah. Sadhu. 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 Dhamma. Dhamma is for you and me. Once again, sir. Thank you, Mr. Vicky. Dhamma is for you and me. Thank you. So now after this, Mr. Vicky, Yeah? I wanna call Miss Ellie and Miss Okay. Endang to come and join us. Ayo. Miss Ellie, Miss Endang, please come here, come here. Okay. Hai. Hi, hi, hi. So all teachers are here now. Okay. Now, Mr. Vicky, before we end this meeting, we are going to close this meeting with Nama Karapata together. All right. So everyone, let's focus and concentrate. Let's do the Anjali Mudra. You can close your eyes if you want to. We're gonna recite Nama Karapata together. Ready? Okay. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami Sabisata Bhavantu Sukhita. May all beings be happy. Sadhu, sadhu, sadhu. Alright, yeah, that's it. That's all for today, everyone. Thank you so much. All the teachers say to you, thank you so much for joining. Hopefully we can meet again next week. Yeah, see you Okay. next week, everyone. Thank you so much for joining today. Okay, bye-bye. Okay, bye-bye, everyone. Have a nice day. Alright, bye-bye. You can leave the Zoom meeting. Namo Buddhaya. Budaya. Budaya. Good morning, Thank you, everyone. everyone. Thank
Thank you. See you Bye. next week. See you next week. Mr. Vicky dan Mr. Erwin. Ya. Bye. See you next week. Ei passiko tamesi yo no. The teaching of peace, the teaching of love.